to be told. To be told. To be told. परचम को उड़ाएंगे।
आना होगा। बारिश का सिर्फ एक मौसम है, बारिश का सिर्फ एक मौसम है, अपना एक जमाना होगा। Thank you. All the present here are requested to repeat after me. इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा अम्मा बअद अय्युहा सामिऊन इन्नी उरीदु अन उल्किया अमामकुम खुतबतन वजीज़ा हौल الموضوع اليوم الجمهورية من المعلوم لديكم أن لوطننا العزيز يومين لهما أهمية كبرى. الأول يوم الاستقلال والحرية، والثاني يوم الجمهور. Ladies and gentlemen, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Today, I'm here to speak a few lines about the Republic Day. Before moving forward, I would like to wish you all a very happy Republic Day. It is known to you that our nation has two great days of importance. The first is Independence Day, and the second is Republic Day. اليوم نتحدث عن يوم يحمل في طياته قيما عظيمة وتاريخا استثنائيا. إنه يجسد الوحدة والتعاون الذي يميز الأمة عندنا. يوم الجمهورية وهو يوم العزيمة. Today, on 26th of January, we gather to celebrate a momentous occasion in the history of our nation. It marks the day when the Constitution of India came into effect in 1950, declaring us a sovereign, socialist, secular and democratic republic. This Constitution of India is not just a legal document, it is a reflection of the dreams and aspirations of millions who fought for our independence. نحن نحتفل اليوم بروح الحرية والديمقراطية التي تميز هذا البلد. نتذكر بفخر القادة الذين سهروا لتحقيق حلمنا في الحرية والاستقلال. As students, we play a crucial role in shaping the future of our nation. Let us strive to embody the values enshrined in our Constitution: equality, justice, and fraternity. Our responsibility is not just to excel academically, but also to contribute positively to society. في هذا اليوم الذي نحتفل فيه بروح الوحدة، دعونا نتعهد بأن نكون جزءا لا يتجزأ من مصيرة بناء هذا الوطن وتعزيز قيمه. شكرا جزيلا، وكل عام ووطننا بخير. In conclusion, let us carry forward the legacy of those who fought for our freedom and uphold
खड़ा करने का अकेले अकेले, है ना? तुम्हारे पास नहीं रहते बच्चे, हाँ बच्चे पेरेंट्स को देख लेते हैं। इसमें तुम्हारे इसमें भी है। मैं इसलिए बोला था के बच्चे हैं छोटे, हुआ ना 20 वाले के पास। स्टेप बाई स्टेप खड़ा करना चाहिए। बीच में